హాయ్ అండి, సుజాత ఇండియన్ కిచెన్కి స్వాగతం అండి. ఈరోజు పల్లి బెల్లంతో ఒకటి స్వీట్ తయారు చేస్తాండి. 2 కప్పుల పల్లీలు, 1 కప్పు వరకు బెల్లం తీసుకోవాలండి. కప్పు బెల్లానికి 1/2 కప్పు వరకు వాటర్ సరిపోతుంది. పాకం వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. చాలా సింపుల్ అండి. ముద్దలాగా రావాలండి, కొంచెం కావాలి. ఓకే అండి, ముద్దలాగా రావాలి. వచ్చిందండి, పాకం వచ్చింది. ఇప్పుడు పల్లీలు వేయాలి. రెడీ అయిందండి. కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన తెలంగాణ పల్లి చిక్కీ అండి. ఇది తయారైంది. చిన్న పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇది పిల్లలు కూడా కాస్త ఒళ్ళు చేస్తారు. ఇంకొంచెం ఆరితే బాగుంటుందండి, బాగా వస్తుంది. పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన తెలంగాణ స్పెషల్ అండి పల్లి ముద్దలు, పల్లి చట్నీ, పల్లి